요 타케온 어딘가에 한식당이 있다는 거예요. 여기가 한국분이 운영을 하신대요. 그래서 좀 왔어요. 하얀 마을이라는 곳인데 정말 간만에 한식. 저 여행하면서 한식 잘 안 먹는데. Hello, can I eat? Oh, of course. Yeah. 김치찌개 같은 거 없나? 김치 먹고 싶어서 왔는데 메뉴에는 안 보이는 것 같아요. 비빔밥이랑 치킨 마요는 여기 있는 거야. 김밥. 있던 메뉴가 있는데. Is there a 떡볶이? Oh, we sold out. Sold out. When can I eat 떡볶이? Maybe a month later. A month later. 떡 is not still here. Yeah, because we ordered it in Jakarta. 아, from Jakarta. Yeah. 그 떡볶이랑 김밥 이렇게 착 그 세트로 먹어주려고 그랬는데 I want to order 김밥 튜나, Yeah. 양념치킨. Yeah. Satu. In this restaurant owner Korean. Oh, she married to Korean. Ah, Indonesian woman married Married to Korean. Korean guy. Yeah. And she's the sister. Ah, she's a sister. She's the sister. Ah, of okay. the owner. Only Hyungbu. Your 언니 and 형부. Ah, oh yeah. Where is your 형부? Songnam. Not here. 아, 성남. And how about your 언니? She's live in Korea. 성남 분이시군요. 저랑 비슷하게 근처에 사시네요. 안녕하세요. 안녕하세요. The owner must be very happy you come here. Knowing you come here. 야, 한국 사람이야. 사야다리 거래야. Yeah. 야. 떡이 공급이 안 돼가지고 떡볶이가 안 된다니. 떡볶이 주 재료인 가래떡 이거를 이 동네에서 직접 만들 줄 알았거든요. 왜냐면 인도네시아 간식 중에서도 떡 안에 이렇게 그 팜슈가나 이런 고물 넣어서 먹는 간식이 있으니까 왜 온데온데 같은 거 그래갖고 직접 수급해갖고서는 그래서 떡볶이를 만드시는 줄 알았는데 떡이 자카르타에서 온대. With your 언니 last year 1 month. Wow. Where did you stay here? In 성남? 이거요. 예, 성남. Yeah. It's so big strawberry. Yeah. Korean strawberries, sweet bread, and your father. My father and my adik apa ponakan dek nephew. Yes. It's my the best place. 남한산성. I know. The best place. I like a pajon. 바전. I like 바전 too. Pajon. Oh Yeah. I have like this. We ready. But Oh, no. but I cannot cooking. Ah, okay. But my sister can. But you can't. Kimchi, I cannot. Actually, I want to eat kimchi in this restaurant, but here is no kimchi. Like 이거 pajon. But you eat Yeah. I like pajon. Tanchon. 단천. I know. Wow. Debak. Habis topokinya. No 떡볶이. It's not. 이거 가래떡이 아니고 떡국떡. Not this straight. Iya. Yeah. It's for soup. Iya, mioguk. 떡국. This. Yeah. 미역이 있네. 와. 이거 from 어? Korea. 아, from Korea. 제가 집에서 사용하는 거랑 비슷하게 생겼어요. In Daiso. 다이소. I buy Daiso. 다이소 좋아요. From 다이소? No. Yeah. 야, Bagi. 야, 뚝배기. I buy it in Indonesia. 야, 양은 냄비. So pricey. Pricey. If Expensive. I buy in Indonesia. How much is this? 218.000 berapa harganya? 28 rupiah. Maybe in Korea berapa won tuh ya? 양은 냄비 이 정도면 다이소 가면 한 5,000원 하나? No, 50,000. 50,000. Yeah. Tukbegi. 뚝배기. For bibimbap. For sundubu jjigae. Yeah. Is there a 순두부찌개? I want sundubu jjigae ready here. But apa? Sundubu, tofu, not ready in here. I find the tofu. No. Kan sundubu. Yeah. Sundubu smooth. Yeah, smooth. Soft. Yeah, right. From Jakarta? No. No. Medan. From Medan. So So for sundubu, we have gochujang.
Ah, you have gochujang from Medan. Jakarta, no. From Jakarta. Gochujang is not from Korea, from Jakarta. From Jakarta, but There is a factory, gochujang factory. 자카르타에 고추장 공장이 있어요? 오, 놀랍다. we order You order, 많이. money. Do you want to go to here with me? Bicycle? 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 But we translate Google. Yeah, sure. Do you want to go with me? Yeah, sure. Yeah, right. Yeah, right. Vroom, 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 vroom. Okay, I think today's weather is nice, not hujan. Yeah. If we go afternoon, hujan. Ah. It's gonna be rain. Making 김밥. 밥을 넣고 계십니다. 밥을 그렇게 꾹꾹 안 누르셔도 돼요. 단무지인 것 같죠? 그리고 이건 뭐지? 단무지. 요게 단무지고. What is the cucumber? So we use Carrot. carrot. 시금치다. 이제 만다. 허허. 열심히 수다를 뜨니까 금세 완성된 나의 식사. 한국에서 먹을 때 무조건 김밥에는 우엉이 들어가야 된다 라고 생각하는 사람인데, 외국에서 김밥 먹으면 우엉을 구하기가 힘드니까 잘 안 들어있더라고요. 그리고 잠깐만, 여기에 엄청난 문제가 있어요. 참기름이 없어요. 김밥에 참기름이 안 발라져 있어. 참기름이 없다니. 참기름을 구하기가 어려워서 그런 게 아닐까 싶네요. 김밥 확실히 우엉이 빠져서 약간 뭐가 빠진 맛 같지만 맛있네요. 맛있어. 이렇게 하따따따. 김밥은 꼭다리지. 풍부한 재료가 들어있어요. 이번에는 양념치킨. 여기에 호박튀김을 같이 얹어주시네요. 인도네시아는 튀김을 참 잘하는 것 같아요. 마지막에 한국에서 떡볶이 먹으면서 단호박 튀김 시켰을 때 아마 튀김 하나에 1,000원? 1,500원이었던 것 같거든요. 근데 여기는 지금 3만 루피 하면 3,000원이 안 되는 돈인데, 물론 하나에 1,000원, 1,500원 하는 튀김보다 이 안에 호박이 좀 얇긴 해요. 근데 양념을 이렇게 뿌린 다음에 이렇게 묻혀주시는 줄 알았는데, 뿌려서 살짝만 묻혀가지고 여기는 양념이 묻어있는데 여기는 양념이 안 묻어있어요. 그냥 소스는 무난해요. 양념치킨 맛이 나요. 뼈가 있는 치킨은 미리 좀 주문을 해야 되는 것 같더라고요. Wow, you make up! You make up and you change your clothes. Change your clothes. 저희가 밥 먹고 같이 카페 가기로 했습니다. 카페. 날씨 흐렸을 때 푸틀이랑 요 시내에서 커피를 먹었었는데, 오늘은 호수가 보이는 곳에 가서 커피를 호로록. They say the taste is kind of sweet. Indonesian people think about Korean food, it's too sweet. Really? And 그래요? you know dashi? 다시? 다시? Dashi. 다시다? MSG. Yeah, 다시. Yeah. My sister Huh? used dashi first time in here, Mhm. but tidak cocok. But in Indonesia market, I saw the MSG. Yeah, I think it's same in Korea. Same. Yeah, same. Some ingredients is not match the taste. MSG가 좀 다른가? 똑같이 제가 마트에서 봤던 것도 MSG였거든요. We make dashi in home. You make dashi in home. Just panggang roast. Teri itu apa? And coffee. And coffee. Coffee. And coffee. My sister make it dashi in here. First open. People don't like that. Oh. From Hyundai. Yeah, I remember it. Ano pun ya? In Taekwondo. Oh. But it's kind of far from here. They came here to eat bibimbap. Are you here? Oh. I say, where are you come from? They say, Huh? work in here. How many Korean people come here? Many. 12. 12 people. 여기 뭐야? 이 동네 한국 사람 맛집이었네요. What does that mean, Hayamar? Why do you make this name? Bundang, in Bundang, Hayamau village. My sister. I know. There are many. 맞아요. 분당에 저런 거 많거든요. 무슨 마을 약간 저런 식으로 된 거. I know. My Hyunggu. Born in here. Born in Hayamar. Oh yeah. Really? So, Hayamau very Always in their heart. in, But not now. not now. 아주 왜
왜 하얀 마을인가? 무슨 의미가 있나? 뭐 이렇게 깨끗한 하얀색을 뜬다 했는데 그게 아니고 저기 하얀 마을을 좋아하셔서 하얀 마을이라는 거였어요. It's very funny. 와, 롤러코스터 같다. The first time. 야, I can think. 여기서 내려서 걸어갈게요. I can walk. Okay. 가자. This is my first time. 야, 하디야, first time. Oh my god. 커피. 아, 여기구나. Hey, this is my friends. No, your friend. Ownernya 아하. my friends, my bestie. 야하. Adik. 아딕. 아, 아딕. 아딕. This cafe, 아, my best friend, owner. 오케이. 안녕하세요. You want to eat, drink? 아, No arigato. 안녕하세요. 야. Maybe sweet? 야, sweet. Roti bakar. 아, 야, I know roti bakar. Do you like? suka? I'm diet. 아, no. 감사합니다. terima 하지만 우리는 특별하니까요. 아, we are special? Yeah. 아, 우리 특별하니까 이거 주세요. Many people cannot. 오케이. But we can. we can. Ini kopi mangga with fruit. With fruit and Ini Kopi vanilla. vanilla. Okay. Ini summer. 강알. 마치 소주. Soju. Yeah, like soju. Cakamannya. Yeah. Cakamannya. 망고 냄새 나. Mango. 망고 맛이 하고 새콤한데 달콤한데 커피. 아, 그렇게? 그래서요. Like soju. Yeah, I love. Why You love it? Yeah. 이렇게 하는데? We like coffee taster. 이렇게 그렇게. Oh. 나이스. 이렇게 하는데. 저기 친구분들이 있거든요. 안녕하세요, 다라. 뭐나요? 정말 초코 범벅 장난 아니야. 야, 띠가. 30. 야. 이마가 30살인데 결혼을 했어요. 그리고 베이비 두아. Dua, but first baby dead. 어? Gugur. I'm sorry. It's okay. To be like drama. I had a boyfriend for 10 years. Then his mother didn't approve with me because my college under my boyfriend. So no, not that place, but sedih. Said Yeah. family match with my husband. Another guy. Another Okay. guy. Yeah, I say yes. But you love another No, guy? no. No. Ah, you think okay, bye bye. Bye bye. Ah, it's like a drama. How about? Nice to meet you. This is my Chinguya. Oh yeah, my friend. Your friend. Yeah. Iya, kan ada kafe Korea kan. Terus saya dari Korea. Dia dari Korea, terus datang terus aku bawa jalan-jalan. Hai. 아, 리마의 프렌드. 여기 리마의 프렌드. 여기 저기 리마의 프렌드. This is my friends. 야, Under. young people. Young people again. 야, 여기 지금 해가 조금 없어져갖고 요 바깥 자리에 넷이서 앉았거든요. 안녕하세요. Hujan tuh dari. 너무 잘. 안 돼. My God, Antui, don't come here please, God. 여기 엄청 밝은데 갑자기 저쪽에서 먹구름이 몰려와. Come here, please. Please, God. Rain go away. 고. Another day, Harina wants to play